Sika educate, yeah, what Facebook, YouTube, and Insta. Sika educate, yeah, Casafa, Abumde, our real Punto. Sika educate, or don't come up, Rana, yeah, who are true. Sika educate, Punyani, baby, Sika educate. Ain't like you page, you know, I am vibe. But more than YouTube, subscribe it. Sika educate is the name. All our man them source and the campo. Inspiration, motivation. Papa modern education. Sika nature tips for Canada. When it's here, or don't come or Sika deba. For Canada, Bema Jai, or don't come or Sika deba. Sika educate, yeah, what Facebook, YouTube, and Insta. Sika educate, yeah, Casafa, Abumde, our real Punto. Sika educate, or don't come up, Rana, yeah, who are true. Sika educate. Abusia, me obi bia me gidi yese nyame adom ho ye. Mo amohwe enra me short video na me ye no. I promised to say ne me pemre. Na ya nkomo na me de to dwa no ye beto aso. Na esuahunu bi nso mu esese ye hunu. Na chese ye de nyama nyina hyehye so na ye di nkomo na wie ne. Ye frame ye kuya sika. Se wo mra meto me page so da ene na me amini why. And I hope that you guys can hear me. If somebody can just let me know that you can hear me, then we can begin and komono. It be another story, no. We'll be nyanti until I repeat it and then we carry on. It's Mesiremo, so we'll be Tim can or mami who said you guys can hear me, and then we can carry on with our conversation. See, and na make a story be who say na me na internet no so and me dofo bi sendi me video bi se me nhwe me metie ne ekoso na asem no tie mu nyina no sister bi wani obi atwempena mfinhia bebre boyfriend girlfriend na boyfriend girlfriend relationship ni mu no wanyinyi nsem makomako nsia e de ato atwene in that relationship 6 pregnancies terminated. Was up a yinim. Inti nyinsensia n'echi no, the boyfriend ne se won penny bi mu. Wontimi ne ntena. Won peno. Inti won kɔ ne kwan no no so nkɔ ne de. So they broke up and they went their separate ways. Inti didimu na chese girl no wakwa koshia boga bi. Ya waba Ghana, you know, Ghana August ne ba holidays ano Inti wakoshia boga ewo ni rendezvous ni mu. Oshia boga no ye obi ano oye ne re chichirfo ne didi nkomo ne akoso na brabum fi hin kosi hin nyina. Can you guys actually hear me? Because nobody's saying anything, so I don't know whether you guys can hear me or not, but Inti no na chese boga no wabeti ahwe sister ne dom enti anche eno mo de wo so bra ne beko de na chese o ma wie bibia enu akani awie na yese o mo ye bia o manya ye awie ene no besin ye na boga no to aso so one sister ne didi nkoma kosi se friend ne san afi echire no na chese sister no waye ne ho ade kama eno tam ne fi Ghana eno de ne kosi abrochima mu na one ne kunu no wo ho no afi de sister ne maame puti pressure on ono sister ne say the sister kuma na nko ne wo Ghana one no chese ne younger sister ono so ye ono so ti Ghana ho a wo ye nurse ni no sister no ene ne kunu no omomo homodin a na omo metam sister in so free Ghana no nko ka omo ho no ono so so fa ne nurse no emfa mpebre bi mo. So that is the story. Afi de sister no ne kunu no started so mo ka bringing this younger sister over no na papa ne mfa ne tinye. He didn't think it was a good idea, but sister no e manage ya convince papa no e manage penny enti wo penny so no e na sister no kofa ne nua ba ketwa no na ode ne ba e be kan ne ho wode ne be kan ne ho wieye
sister de n'ani tutu fam a nneɛma bi nhyɛ da nkɔ ne yie. Yɛnkɔhwɛ mu a ne kunu no a ɔno ara sɛ ɔpɛ sister yi na wakɔfa no afiri Ghana de n'aba no. Ne younger sister no a wabɛka wɔn ho no. Papa no ne n'adaa kɔsi sɛ sister no, ne younger sister no akɔnyinsɛn. Nti ɔne ne sister te fie, yɛ a wɔn share the same husband. Ɛna ne younger sister no mmom atumi ane papa no anyim. The younger sister no nso aka ne secret, ne big sister ne secret de akyerɛ bɛrima no sɛ, time a na ne nua panin no sii so foforɔ a na ɔyɛ mmɛmasɛm no, na ɔtae yi nyinsɛn gu. Nti no, this is why a sister no awo ho ayɛ ne den, because ɔne papa no aware for a few years na nyinsɛn no bi ntimi mma bio. Big sister no akɔyɛ test wɔ wiase nyinaa no. Yɛnkaa sɛ biribiara ha no, but nyinsɛn no a na baa na ɛma. Can you guys hear me? Obi te me nka a mesrɛ mo. Let me know that you guys can hear me. Na yɛntimi mfa nkɔmmɔ no nhyehyɛ so. Can you hear me? Obiara nka hwee nti I'm just going to assume sɛ mote me nka. Na yɛde nkɔmmɔ no ahyehyɛ so. Nti anyway, sesei no, sister no de abɛto dwa sɛ onuabaa no ɔne onuabaa asɛm yi, what should she do? Because bɛrima no sɛ wɔmma ne nua ketewa no ɔnyim ne mfiri fie hɔ. In fact, okunu no afiri matrimonial bed no so. Ɛkɔ ne sister no a wanyinsɛn no ɛda guest room. Ɛna maame ɛte hɔ na she's being subjected to saa tantandeɛ. Nti what should she do? Question a sister no wɔ bisa no ɛnie. Na nnura no mehyɛ ase afiri sister no ankasa. Futusɛm ne abrabɔ mu suahunu bi ɛsɛ sɛ yɛhunu firi sister no situation a wɔwɔ mu. Na asɛm a mekaeɛ ne sɛ, in the first place no, sister no, ɛsɛ sɛ nko ɔka nokorɛ ɛkyerɛ bɛrima ne sɛ, bra, in my past life no, me ne obi sanyɛ. Enipa na me ne ni sanyɛ no, meyiyi nyinsɛn bi gugui. So that it's plain and simple, it's out there, the guy knows what he's signing up to, and it's there. So obi ka so ɔpɛw ne wadeɛ nyinaa, sɛnea wotie bia na ɔpɛ ne saa. Nokoredie deɛ, I mean, there's just no friend is saying discussion about compromising about anything. Asɛm ne sɛnea tie no, ka nokore ne kyerɛ nipa no. Then nipa no make informed decision. And nipa no decide sɛ wɔakyiri o past nneɛma bi a wayɛ no, ɛne ma abrabɔ ne nkɔ. Mintimi mfa nkyɛw. Mimpɛ sɛ me ne wo bɛtena. At least you know, you save yourself a lot of hassle. That is the first futusɛm a mewɔ ka fa saa asɛm yi ho. Ɛtɔ so mmienu no, woyɛ ɔbaa no asi so a, nka ne papa mu a sɛnea twerɛ kronkron ne kyerɛ yɛn no, ɛne sɛnea friend ne sɛ Koran ne holy books a ɛwɔ wiase nyinaa kyerɛ yɛn no, nka ɔbaa deɛ, nka ɛyɛ sɛ nka wobɛka oto atwom. Na wode wo nsa ahyɛ wo nsa yam sɛnea ɛbɛyɛ a wonkɔyɛ mmɛmasɛm bia na watena baabi. Kɔsi sɛ enipa a wo deserve so obehu toto no apple no, sɛ nipa na ba behu saa deɛ no. But a lot of us are in so much of a hurry say yɛni ɔtwɛn honhom. Yɛfiri sɛ obi a edi ne ho nti wɔno nso waanyɛ bia onyɛ fashionable. Nti obiara ɛyɛ ne ɛsɛ so wɔyɛ bia. But the issue is this, sɛ woyɛ ɔbaa na wo risk sɛ woni obi tena, wo a wo mmɔ ho ban, wo a no ane sɛ wo hɔ saa na yi nyinsɛn to go a emre no so na sɛ fei wo penyinsɛn ne bia wanhwɛ yi a no wankɔ ankonya bi. Sister Yasemi, I'm not here to judge her. I'm not here to criticize her. But asemna esino, I want people to just learn the valuable lessons about asemi esiye. Obi ekonsɔhwɛ mu a ode na brabo no toto de ho. Na afei sua hunu bi wo mu a osua fi mu. Sɛ na be ya won repeat saa mistake no. In the first place no. Yɛmfa ne sɛ ɔne papa ne hyia o boyfriend dada no, mu hyia mu foforo no. Wonim sɛ nyinsɛn bi abetimi akɔ akosi na nyinsɛn na ba abesi. Okay, fine. Where you nyinsɛn ba akɔ agu, it is a big mistake. I have no empathy or place for people that omuyi nyinsɛn to go. And I have my own personal reasons for that. But on the flip side, me myself, the point that I'm making, or the
asɛm a mewɔ fa ne sister yɛ ho ne sɛ wayi nyinsɛn baako ato agu because wompɛ. And no, I can consider and forgive you for that, but not 6 abortions. Wonim sɛ wonyɛ ready, nsonye. For whatever reason, sɛ wobɛnyinsɛn ha. Ɛnɛ mmerɛ mu, nneɛma a yɛde prevent nyinsɛn nyɛ na. My preference, if you're a young person listening to me, is say wobɛbɔ ho ban and prevent yourself from even getting into any sexual relations with somebody. Won head nim baby a won na ekɔ. But minim say nnɛ na amafo amabe. Ye ka bibia kyerɛ mu a monte aseɛ. You guys want to experiment, you guys want to explore, you guys want to see what it's all about. So pese wo hu ne etuam. Enti ye ka ne sɛ deɛ nkra ebi mu wɔ hɔ a ya anom bɛyɛ. Fine. But say you are now be you assist eh. Near Kobe nyina nyinsɛn ne mma bio mu a wo na bɛhaw. Bɛrima ne deɛ he's moved on. Obetimi ne obi foforo akɔ. Te say wo na se say wayi nyinsɛn sia gu a nyinsɛn ma deɛ na abɛyɛ. Ɛdeɛn ɛna abɛyɛ. Enti me deɛ masɛm a meka ne sɛ wonim sɛ wontimi nka wo to ntwom. Wontimi mfa wadeɛ ne mfa nsie bɔkɔ na nka wano ntum dia na sɛ pa no edia na apese odi hu at least be wise enough sɛ wobɛbɔ ho ban every nyinsɛn. Nyinsɛn a wonyɛ ready sɛ wobɛnyinsɛn no. Bɔ ho ban free ho. Na meka no, there's so many things that you can use to protect yourself and prevent a nyinsɛn a wompɛ from happening. Enti asɛm a ɛtɔ so mmienu no. Asɛm a ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ wɔ ba sɛnea yɛaha mu sitie no. Akɔyɛ sɛ kuraba. Anaasɛ ɛfɛ ne sɛ da asɛm bi a emua bi a ɛwɔ hɔ. Woma kwaku donsuo bi akɔ hyehyɛ wahan mu saa no a, you're just allowing everything to be poured inside of you. Papa ne bɔne nyinaa. Ntini na ɛkɔ wo ho no. Nsuo a ɛfiri saa ntini no mu, yade a ɛwɔ ntini no ho, nneɛma bi etuatua mu a wankasa koraa wonim. You are inviting all of those things inside of you. Enti no, ɛno a na meka sɛ ansa na obɛma ntini bi akɔ wo ho no. Ɛsɛ sɛ woyɛ security clearance ɛwɔ saa akote no ho. Ansa na wapene so ama obi akɔ akeke no aba abɛfa wo fofo lesa. Because nneɛma bebree na de infertility de ba wiase. Nyinsɛn yi go ka ho bi. Nsuo na ɛkɔ wo ho sɛ yade bi wom. Mmarima bebree wɔ asase so a wɔnam gonorrhea koraa wɔnim so wɔn obi. Syphilis, ebi wɔ hɔ no mu a enyiniti. There are no signs and symptoms. Nti yare bebree tuatua ntine ne bebree ho a enipa na ntine ne ya ne de akora wɔnnim so wɔ saa yade no. Nti sɛ wanhwɛ wo ho yie no amma wo ho ban a akyɛ sɛ wo ankasa no wakɔ akɔpɛ asɛm ɛna de ama ho. Etiefo, it is so strange to say video ya me will be ankan. There's no commentary, there's nothing. Minim samotimenka, samontie, say it. If somebody can just please let me know that you can at least hear me, that will give me the confidence to keep going. Inti I hope to say nipa mienu miensa and naya muosui, motimenka. Please let me know. I just need to know you can hear me. Ni atuan komonso. Inti anun konkoto. To say sister in si hɔ yi a enyin sɛ mma yi a ne kunu akɔfa ne nua ba. Now, let's move on to papa no. Because asɛm yi ba yɛ nyinaa, a lot of commentary amate no, it's all about ɛma mmienu no ɛna ɔbaa no yɛ sei ɛna nsɛ sɛ nka obi yɛ sei na firi hi kɔsi hi. You know, in our society no, it's very sad to say ɔbaa ne bɛrima ayɛ adeɛ wie no. We tend to apportion a significant proportion of blame no to man no. As a man, sebi mpredia umu nwane mponche. They don't have this gumption and yankupon diama yesi yamfanyuni. They don't have any control over their human bodies. And it's just so appalling. Oh, Sister Kiamantini, at least she lets me know she can hear me. Oh, Sister Kiamandia to say, still, me try and see a bit in we've got to arrange this shortly and have this conversation. Sister Queer, thank you so much for being here. I am highly honored. Emema ne ma kokoye soko pimpim ni wia. Na fei, yakwa ko di blame no significant ni nyina komo oba no.
Sebi mpreduasa. Bema wawari oba tisika koye oba ho ade. What business do you have sleeping with your wife's younger sister? One kasa we okay? Emma be na sister na anya de na ne sister na anya de there be bema ne de ono na dwene no tosini ana. Was he blind? Time no ne yire sister ketwa da na ne efrefra. And I know nim nyanse ni adwene a obetimi de adwene say enema bi wo ho no mo ayenye. I mean, there are just some certain things that is just not done, period. And here question number 1, ekoma mema no. How in your wildest dreams can you sleep with your wife's younger sister? What the hell is wrong with you? Eno mintimi nti ase. So that is the first thing. And that just leads me on to saying, say not just a papa no. Time wa obesi onuaba pani no ye ne yire na wote sika ye ne ho ade no wo ware no no na sa abre ne so nyina no na opani nuaba aketwa no so sie. That is the only logical conclusion I can draw, is that no one shut down pe onuaba pani no akoye humobro kind of thing bi and etefa so na akoye DSM bi. But if that is the case, adenti na wuti sika ye sister wunim wo wakoma mu se wo mpe no wuti sika ye ne ho ade, because it beats my imagination say obi beka say just because me yire ntimi nwunti kire na me nini nua ketwa nkonkoda na me nhwe se bia no no atimi no ma wo. It does not make any sense to me. It doesn't. Oh, Sister Santua, Sister Santua to say, I hope say adum hoye. You know, we women are always our worst enemies. And no young phantom chem, but na sempa na pese mike. Waware, wawe shia ubi amforce wo, wawaye no ho ade, wone nete. Mfie bia ba besin yin sebma. We yiri akofa ni nua ba keto ne mu aba betena. We yiri ntimi nwo nti wa hyedan wa start ne we yiri enua ketwa eda ene nanyin say. I mean, how is that even possible? Mitiwe me wonua no man ketwa miensa. Ya omunyina ye ma asemia. I can't in my wildest dreams ever imagine a time as any single one of those sisters of mine. Ene me kunu, samawari a me kunu. Ebeko a democracy ye kwakotena mpaso abom anansi ye kodam. I mean, it just would never happen. It won't. Me nua ba akoro no bebo bra na so nkra ansana bibia akore timi aba besisa. And so it beats my imagination how any man who really truly says to say or pursue your ba ho ade or do ba no or pursue nenetena and forsaking all else no, be faithful to the wife, to sleep with a younger sister. It doesn't make any sense. And yet this is exactly what happened. Ade a me pese me hunu ewa ye society mu, one of these days is that we women begin to stand up and call men out because for many years and for many tens of thousands of years and centuries no, tem bia no ya pushing blame ne man no. As a man ne de bema no a involved with sadie we wane ne yire ene ne yire nua ba keto akwakoda na as a bema no nyansa ne trim. He's got no brain. He's got no thinking capabilities. He's got no moral compass. It's me a guiding a brabono. A children say, ade asumesi de nsese meye. There are certain things that are just not right and you just don't do them. Plain and simple. Intimumien, you know, liendi no kwenchere. And stop this whole thing about always apportioning blame to we women. Emma de huna banie wasasi, so it's beyond my imagination why obane bema da e oba fault. Ye repi oba e oba fault ukope den wo ho. Aha papa no nso so a wodi ade ni kokoshe ho no no ni adwene. That is a papa we ya ye kan ho asemi. He has no regard and no respect for himself. And I'm really appalled to say in this year 2021, there are still men capable of doing things like that. Beyond my imagination. It's ya no so ya semu esesieka. Now,
Wonua ba ketewa no nso so a wono nso ba fie ho no. Utie asɛm no mu a, ɛyɛ sister no ne maame ɛna pushi yɛsɛ ne nua ba ketewa no. Wɔmmra na wɔmmɛtena wɔn nkyɛn na ɔno nso advance ne life na wɔmpɛ career. When you listen to the story critically, there's one school of thought that makes you think, say, Sister ketewa no ɛne wɔn maame no, they had an agenda. Wɔsɛnde sister no ne nua ketewa no baeɛ to come and cause confusion in their matrimonial home. Because ebia maame no ankasa no nso hu sɛ papa no ɔnhyɛ da mpɛ ne ba panin no. But wahyɛ da akɔyɛ ne ho adeɛ, and in reality no nua ba ketewa no na no ɔpɛ so ɔne ne tena. That is one. Secondly no, wonua ba ketewa no ankasa no a wɔba no, wɔnhyɛ da ne dɔ bi ama ne nua ba no. Because as I'm saying, I have 3 younger sisters. I don't have any brothers. And I can't in my wildest dreams ever imagine, say, there will be a time and me amitiwe, me nuanom ketewa, kumafo ne mu bi, will even conceive and perceive such an idea. So me ho kani, me kunu, ekwa akotena baby, ekwa akoda. It just can't happen. Plain and simple. It can't happen. Me nuanom kunumu are my brothers. That is the relationship a ɛwɔ me fie. Enti I just can't m'adwene comprehend how a thing like this can happen. But obviously no, ensi anka sister no, wɔmfa mmeto dwa sɛ esi. Enti sister yi bisa sɛ, what should she do? Hello, Sister Aisha. Mwah, 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 mwah. I hope you guys are all doing well. So say, are here. I'm so excited. Sister Aisha, my name says as3m what to be, but I just gonna summarize it. Oba sister, Oba Penia, one ne boyfriend tie, na ne boyfriend no, one ne yi nyinsensia 6 atuagu. Na fe bra ne jano. Ɔsɛ wɔmpɛ ne biom. After 6 abortions no, bra ne sɛ wɔmpɛ sister ne biom. Okay. Sister ne didi mu a na boga bi ba Ghana no bɛhyia no. Ɛna ɔne bra no didi nkɔmmɔ. Ɛme sɛ wɔn de enwi kora ka ho initially no. Bra no call back to baby a ofiri baeɛ no. Afe akyi. Ɛna bra no bɛyɛ sister no ho adeɛ. Ɛna ɔde ne kaa ne ho kɔtena aburokyiri baby a wɔteɛ no. Na sister no, she has a younger sister. Enti emra ye betam no koye no ena ne maame si o ommeboa no mfa ne nua ba ketewa no so no onkoka ne kunu ne ho abrochire ho. The younger sister ne ye nurse wo Ghana, but ono nso do abrochire ho a obetimi de ne nurse na ye bibi na kyese ono nso atimi a improve ne life no abrochire. Sister ne kunu ne kan ye mfiti ase no. Sister ne se ne kunu amfa ne ti anye. But what defe no ada no ano ne kunu no beti ase enti sister no kofa ne nua ba ketewa no ye mo beka wo mo ho. Na sister no a wa wanyi nyinsensia gu asese wanya obiam na wa no sister no efe wo panyinsen wa ware mu no enyinsen ne mmabiem. Now onua ketewa no free Ghana beka wo mo ho abrochire no sister na ni beba ne ho so no. Ni kunu ne ne da kete so ne bunkosi atafre ye bibia no knowing say ni kunu no ene ne sister ketewa ne de da ma sese the younger sister no is pregnant for ni kunu no. And we bisa say what should she do? Wono tia se nka ne sister na wonyin se no obetu afiri omufie ho na akope baabi atena. Ni kunu se da it will never happen. It is say be ma no so so ompe ne yire ni bi. Ontimi nwo ni nti wɔmpɛ ne biem nti wɔmonye divorce. Ɛna bra no papa no ɛne ne nua ketewa na wanyinsɛn no ɔmo atu afiri matrimonial papa ne tu afiri matrimonial bed no so. Ɛna ɔne sister ne younger sister no ɔmo da ɔmo guest room all in that same house. Na sister ne bisa sɛ wɔnyɛ den. Ɛna me ka sɛ I've talked about the woman herself, I've talked about the guy, and I make a nua ba ketewa na sem say this could never have happened if the sister didn't have an agenda. Simple and tieti, Sister Aisha. I love you so much. Just plain and simple. Move on with your life and forget about this marriage before you drive yourself bonkers. Absolutely.
But the bigger issue is this, is that any man who is capable of sleeping with you and your sister, that man is not worth having. That man, excuse me to say, he is bordering on Swoyabuel. He's behaving like an animal, because animals are the only creatures and because level of intelligence and that is one of the huge differences between animals and human beings. But animals on the crown, who compare goats to sheep, I would who say a friend is saying, "Ojan nim nyansan, so a punching him nyansan pa." They know when to apply the brakes and they know when to go all out for it. Even animals, they have omunim nyansa to a big extent. So for a human being to reduce themselves to nothing and do a thing like this, it is beyond belief. But sister, no, send your mini about sister Aisha, okay? Sister, the wood yes, our video, and now so will be a young country. It is about time you cut short this whole emotional blackmail, emotional yare, stress. I would too. So pack your bags and leave. The man is a dog and the sister is the devil. Simple. Plain and simple. Sister Aisha, na me can say, I have 3 younger sisters, and I just can't, in my wildest dreams, ever imagine, say, any of my sisters can possibly be able to do a thing like this. It just won't happen. Plain and simple. Enti no, abusia, seriously no. And see hunu a me pese man no, yenya free sa asem we mu, ene ne ato sister no. That is the crux of what I'm doing today. And they say, you never sleep with a guy and allow 6 abortions. You never do that. So Ufri say, why a penny more enough? You have a decision to make. Am I ready for the full consequence of intinia media? If you know you're not ready, if you're ready, then go full out for it. And you wouldn't say about what dear. But oba wouldn't no. Make sure say you're prepared for the worst case scenario, which is to say papa no. When you way na he'll move away. Into wakwa me oba no amami me no. Am I capable? Esa me nko ametimi ahwe me ba na. Wonim sɛ wo ho nso yɛ a mɛnkɔ nkɔyɛ nea wo ho nkɔ so na ho mɛkyere wo. Wo ho nso bɛso a ɛnea na go full out and do what you have to do. But always bear in mind as ɔbaa sɛ asɛm no ba a ɛyɛ wo. You have to live with the full consequences of your actions, unfortunately. This lady dug her own grave. Exactly. One abortion is still not the best, but I can understand that. Not 6. Especially when not 6 abortions. It does not make any sense. It doesn't. Nneɛma bebree na ɛwɔ wiase a yɛtumi de bɔ yɛn ho ban. Nneɛma bebree wɔ hɔ. Nti abusua, we shouldn't allow certain things to be happening to us as women. We shouldn't. Ɛno yɛ number 1. Number 2. Yɛsi nipa nyɛ sumie ɛna ade uti ato no so. When you're dating somebody, when you're in a relationship with somebody, you always have to know, say, send ya tre konkro ne ka say, memfi emfa ye ni, and ye re, and ye hu nyina mfa nto nipa bia so no. Udofo, wo boyfriend, hwan na ne wɔ no so no. Emfa ho nto no so sa. Because at any point in time T, he can always walk away. And that is exactly what happened. They say, where you need some makumi enum and na enum ensia ato actually. Now, you're wanting a child. It be ma. Sister Nisio, omukwaye mpense mu no, any problem biya, ne ho tototo, she doesn't have any health conditions. But plain and simple, no, enyi na maybe. Enti sɛ wankɔdi saa bra na akyi ankɔyi nyinsa nsia yɛ amfa nto amu a, there is a big chance that nka sesei na wote awareɛ mu a wopɛ ba no, nka wanya bi. Nka wei mu nyinaa nka bi ankɔ ankɔba.
What's here? And as a woman who has issues with fertility, anytime I hear things about people just getting rid of human life, to send ya toilet roll bi, yeah, they are it really breaks my heart. Some of our blood relatives can kill us. Very sad. Sister, same way there, me see. I heard about this issue back on Sunday, Monday, but I needed a few days to process it in my head because I just couldn't believe that it's possible to happen. And call me naive or whatever else you want to call me, but it just blew my mind that that is even possible. Knowing say me way, me won no man ketewa miensa. Na mintimi nhwe obi anim mfa saa abrabɔ no mfa nsusu ne da. That somebody can actually do that is mind blowing. Brad Dominic to say, I hope say nyame adom ho ye. You went just 6 minutes late. I'm say, oh, you're 26 minutes late, pa. And to Brad, I hope so ho ye. No, but seriously, ama. When him say wonso aware a, aso aware a no ato plate. Onso ya no apɛ baabi atena. My advocation is that before you go opening your apples for anybody, make sure you know and you're fully prepared for any eventuality. When you're ready nso so a, bɔ ho ban, precaution bebree wɔ hɔ a betumi ayɛ nnɛmmerɛ mu. Come on, get with the times, guys. I'm not sitting here, if anything, promoting promiscuity. That's not what I'm doing. But what I'm saying is, say we betena hɔ paa na wayi nyinsɛn pɔrepɔre nsia ato agu. Na afei mmerɛ a ɛsɛ mu a wopɛ sɛ nka sesei no, wayɛ Mrs. Wayɛ obi Mrs. Wopɛ sɛ nka ne nipa no wu na awɔ ne mma deɛ. Sister bra, ɛya. It's very painful. Very, very painful. Nti abusua mesrɛ yɛn. I'm really pleading with us, women, guys. Women especially. Think deeply about what you do before you do it. Don't get carried away in the moment of butterflies in your tummy because you're on your own. The guys always jog on and leave you to deal with the issue all by yourself. Adi obi a nyamesuro wɔ ne mu. The nemre mu nso nyamesuro yɛ ntwerɛ ma obi amoma so. So you have no way of knowing. Say nipa one na etene. Say ekoyi, say nkoyi, papai, so obetena, so ontena. You just have no guarantees whatsoever. And that is a very risky position to be in. It's yaya man esese a boy ho ban wa niema nyina ho. Obi dɔwo a enye na no ɛna ɔde bɛka, I love you. You know you are the best thing that happened to me. No. Love is a doing thing. When somebody loves you, they show you they love you. And ye anu ni edeka. Love is not talking. Wado ya ade a yeda na didi kyerɛ, ɛyɛ action bi a wobɛyɛ ama nipa ne hu sɛ, Sister Aisha dɔ me. Sister Aisha dɔ me because I know say whenever there's a video, Sister Aisha watches. Sister Aisha supports Sika Educate page. She loves me, I know. But abegyina m'anim na abɛka kyerɛ me sɛ wodɔ me. I love you. And I love you. And there's no action showing sɛ wodɔ me a. It doesn't mean anything to me because it's just plain, simple, cold, empty words. Don't mean nothing. Yɛn nyinaa yɛbɛtumi hɛ, mmarima bebree na ɔmo asase so ɔmo ano dɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛ. Wodi ano dɛ n'akyi a, nka abɛyɛ, obɛtumi de n'ano koraa abɔ nipa. But the truth of the matter is that when the cookie crumbles, they are nowhere to be found. Enti mo me ni wiase afɛfɛdeɛ no ne ano a obi de ka to so wɔ dɔ n'akyi. That is not what is going to prove how much somebody cares about you. But the person proving said you nokorɛ ɛne nyame anim ne sister pɛpɛ n'asɛm. Ansa na ane na akɔyɛ biribi saa. Ɛno nso wɔ hɔ. But nyinsɛn yi guo ne deɛ, that thing is just, it's just something I can't put up with. I can't. There are only two conditions eno metisi akoyi obi nyinsɛn de ato agu a metimi I can rationalize it and understand. One, oba yakɔ repi no na wakɔ nyinsɛn. Ebia nipa no repi wo ne yɛ wankasa papa. Unua bema ebusuani bi, so that is incest. That kind of an human being.
surviving has a whole host of ramifications. That to a great degree I can understand. 2, obi akɔnyinsɛn. But sɛnea nyinsɛn no teɛ te sɛ bi a wakɔnya ectopic pregnancy. Nyinsɛn no form wɔ fallopian tube mu anaasɛ there is some health risk bi to wo ne akwadaa no. Nti ɛsɛ sɛ terminate saa pregnancy na. That I can also understand because that is going to cost human life. But outside of these two situations, sɛ wowɔ hɔ na wankasa wodi w'adwene ɛde adwene na wakɔ bia apple no mu ama yɛde wawie na wakɔ nyinsɛn na wakɔ yi ato agu deɛ. I just can't deal with that. I can't. Wakɔlaa no nafa no kɔto home bi sɛ wompɛ. Na obi a ɔpɛ ba ɛmfa saa akɔlaa no na ɔnhwɛ no. Better than say woyi nyinsɛn ato agu. You don't know what that fetus is going to become one day. Nipa no, yeah, wɔpɛ sɛ wɔba asase yi so yi, what that human being is going to become one day. Nti bi deɛ nyinsɛn yi to go deɛ, woba me page yi so to come and look for empathy from me. I just don't have any. As a woman who is suffering with fertility issues, wɔpɛ conception a ɛmma deɛ, abortions are just not a thing for me. I can't deal with it. Plain and simple. Those of you on this page know Sekuya Sika just says it as it is. I speak my mind. I say it as it is. Nyinsɛn yi to go party. Honestly, I can't cope with it. Not 6 abortions. Where you back to a mistake, a banasa, whatever, but not 6. And near my be brave or why will be to me. It will be up on my dream who ye. Dream who ye, you're 1 + 1. And so the joy and the excitement of the moment allow you to make monumental mistakes that cost you a fortune over your lifetime. They say, sister, abrabo na ye basei. Say papa, was he 1 penny biom no divorce? Fine, she's got to move on with her life. But she could have avoided a lot of these problems at Atuni if she had just been wiser and done things better. What's done is true. But living with the consequences of your own actions and the choices you made, is sometimes kind of a very hefty price to pay for something that you could have absolutely avoided in the first place. Enti abusua, mesrɛ mo, ɛmaa ne titiriw. Yɛn mu a yɛnyini a yɛdu yɛn mpɛni mfie so asese yɛadeɛ no so nyinaa yɛ white no. I'm not talking about as much. I think a lot of us pretty much know where we are right now. But to the younger generation, where's so 18, 19, 20, wobɛhwɛ so asuadeɛ na wapɛ nsano adwuma anaasɛ biribi vocation bi profession bi de ama ho no wobaaba anan mu ma obiara fa ofufuo le saa na wɔhwie nsuo sɛ ɛyɛ nsuo hunu sɛ ɛyɛ nsu bɔne sɛ ɛyɛ yadeɛ sɛ ɛyɛ adeɛ ɛfiri ntini no mu wɔde gu mu without not even realizing what it is that you're getting. Say no, as a sex education ne saa a friend is a dewura ne ɛwɔ 80s ne 90s no mu ne yɛbobɔ fa STDs ho no. A lot of us just think STDs are just some we've normalized sexually transmitted diseases. But I'm telling you, say, gonorrhea and syphilis, a lot of people think it's just, after all, it's treatable. By a no I would musi, and I say mutochima. A lot of the times it's irreversible and there's nothing that can be done later on about it. Mmarima bebree nam si yatampo akudo nso yedi asi abetri so ne ade nenam na da asan bia yedi no munti no. A lot of them have syphilis and gonorrhea without even realizing that they have it, because a lot of the time some of them have no real symptoms here. Noticeable. The mmeranteɛ ne nkete mmeranteɛ bebree a wɔde ntini ne nanenam no, they are carrying a lot of illnesses on them a wonim ho hwee. Hepatitis nso ka ho bi. And that destroys your liver absolutely and completely. A do stage be a hintimi retrieve biome. Liver nso eba akope. Nti ehun kotochima. That is your life gone. Guys, when you bear I enjoy we are all having fun. It's sweet you, it's sweet me. But the consequences of is you, sweet me, not to whoop or ban. It is greater, far greater than obema ne day.
Wonu ayesa atrio, wadi enum kwan we yi nam a wo perfum wadi awie wokọ. Guarantee bi eni ho so yi nam ni free mo besan aba so wo san pebiem. Wokọ awo oba no, dey na abe. Every time I will be that saying, as3m no. Think about it. Think critically about it. Say, if anything goes wrong, can I live with myself and the consequences of my actions? Yeah, baby, no, we are all just caught up in I couldn't see the koshad, sana. Yeah, ne kuyi, yeah, nede. It's nice if you do it with the right person and you put your thinking cap on all the time. But if you're caught up in the fun and excitement of the moment, when it goes wrong, you have to put up with it and deal with the consequences of your actions. And this is where the man and kitesia fone young people we learn valuable lessons from this. And we as adults, the older people, and the younger people around us, how to be more sensible and make wiser choices. I hope sister yasemi free bema na femu ekosi ne sister no femu koma ame no ankasa femu any bon eniama waye no hunsunsun so aba no. A lot of us can learn valuable lessons from it. Me mesua me de bebre wo na hunu ne sese abusuafo ni nyina na betimi agege abusuafo nyina di sa. I didn't know this, but now I do. I know so see you kunumwa nam pempi wari there are some of them that just can't be trusted. If I can't trust you with my own younger sister, can I even trust you with our children? Me no mama, can I trust you with them? Yemu bebre yehu telltale signs bebre o mema no a ye choose si efese ene o motena ne ho. But when we see them in the beginning, what do we do about it? Oh, it's nothing. You just brush it aside as nothing. But in a lot of cases, it is something. Because nipa na ye ni sune ne ban eno no. Obi ni yi ni yam na ode kirewa. Whatever you're seeing, believe it all, because I san nipa na tie. Don't think, oh, maybe this is just a mirage. It's not really the real person. Wo yi ni yam o ni sunu mu na ode kirewa. Better believe what is in there, because that is what the person is. Abusia, I love you guys so much. Nada. Sister Aisha, God bless you. Mwah. Brother Dominic, God bless you. Sister Santua, mwah, 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 mwah. Sister Equiamandi, I love you. God richly bless you. Mr. Wow, my 2 video no so from beginning. I beg you, go back and watch this video. And please, share video no why. E be now there some me kan ye nyina we de we shabrenti wonim. But e be na obi otenchen no. Ohia sa video yi. Eni mu aba a e obetimi afa free mu. No de aka na brabo no ho. Aye niam bi a ebeboa no. Na brabo na timi akoyi di ama no. Share video no ma me wate. God bless you. I love you so much. Mwah. And I'll see you guys shortly. Bye-bye. Sika educate, yeah, what Facebook, YouTube, and Insta. Sika educate, yeah, Casafa, Abumde, our real name, Sika educate, or don't come up, run, yeah, who are true. Sika educate, Unyane baby, Sika educate, ain't like you page, and I am vibe. But more than YouTube, subscribe it. Sika educate is the name. All our man them so send it come. Inspiration, motivation. Modern education. Wafranada, when it's here, or don't come or Ekusika deba. Wafranada, Bema, Jai, or don't come or Ekusika deba. Sika educate, yeah, what Facebook, YouTube, and Insta. Sika